penyelamatan nih dari petugas damkar. Penyerahan 102 Gases. Masuk. Di sebelah kantor DPW siang ini jam 12.45 pada hari Selasa 9 Desember 2025. Ya, ada beberapa orang yang terjebak sepertinya di atas. Semoga aman-aman saja. Siap. Izin komandan, segera luncurkan unit. Masih banyak orang terjebak di atas, komandan. Masih banyak orang terjebak di atas. Ya, Indra, saat ini kami masih mencatat hari ini itu sudah dikerahkan proses evakuasi hingga selesai karena memang lokasi yang saat ini proses warga dan namun juga tadi sempat menanyakan oleh beberapa karyawan yang selamat dan yang lainnya nampaknya sudah dikerahkan di RSUD karyawan yang berhasil. Aksi penyelamatan nih dari petugas damkar. Penyerahan 102 Gases. Masuk. Di sebelah kantor DPW siang ini jam 12.45 pada hari Selasa 9 Desember 2025. Ya, ada beberapa orang yang terjebak sepertinya di atas. Semoga aman-aman saja. Siap. Izin komandan, segera luncurkan unit. Masih banyak orang terjebak di atas, komandan. Masih banyak orang terjebak di atas. Ya, Indra, saat ini kami masih mencatat hari ini itu sudah dikerahkan proses evakuasi hingga selesai karena memang lokasi yang saat ini proses warga dan namun juga tadi sempat menanyakan oleh beberapa karyawan yang selamat dan yang lainnya nampaknya sudah dikerahkan di RSUD karyawan yang berhasil. Aksi penyelamatan nih dari petugas damkar. Penyerahan 102 Gases. Masuk. Di sebelah kantor DPW siang ini jam 12.45 pada hari Selasa 9 Desember 2025. Ya, ada beberapa orang yang terjebak sepertinya di atas. Semoga aman-aman saja. Siap. Insiden kebakaran menghanguskan gedung Teradron di kawasan Jalan Lejen Suprapto, Cempaka Putih Utara, Jakarta Pusat pada Selasa 9 Desember siang. Saat kebakaran terjadi, sejumlah orang dilaporkan terjebak di dalam gedung dan sempat berteriak meminta tolong. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi para korban dan juga memadamkan api. Selengkapnya mengenai informasi kebakaran ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribunnews Alfa Rizi. Selamat sore, Alfa, bisa dilaporkan bagaimana kondisi terkini di TKP kebakaran? Apakah api sudah berhasil dikendalikan?
Baik Siska dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, sore ini sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat, api yang melalap gedung perkantoran di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat sudah berhasil dipadamkan, dan saat ini petugas pemadam kebakaran sudah melakukan pendinginan dan penyisiran di beberapa lantai. Yang diketahui kantor ini memiliki 6 lantai untuk bekerja, dan di lantai teratas di rooftop di mana para pegawai tadi juga sempat terjebak di lantai atas. Seperti itu. Untuk saat ini pendinginan masih terus berlangsung, dan evakuasi korban yang meninggal dunia juga sudah dilakukan. Baik, Alfa, terkait dengan korban yang ditimbulkan terkait dengan kebakaran ini, berapa total jumlahnya baik yang meninggal ataupun luka-luka? Baik, untuk kabar terbaru yang kami dapatkan dari informasi, baik dari petugas di lapangan dan juga petugas yang berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, tempat di mana korban ini dibawa yang meninggal dunia, saat ini jumlah terbaru berjumlah antara 21 dan 21 jenazah, namun belum bisa dipastikan. Yang jelas, dari lokasi saya saat ini, sudah ada lebih dari 20 kantung jenazah yang keluar dan dievakuasi menuju Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Untuk petugas, untuk korban luka sendiri, tadi memang ada beberapa pegawai yang terluka, begitu juga dengan petugas baik dari petugas pemadam kebakaran dan juga petugas polisian tadi juga sempat terluka, karena memang ada petugas pemadam kebakaran atau petugas pemadam kebakaran harus terpaksa memecahkan kaca dari gedung ini, sehingga pecahan kaca tersebut tadi sempat terlempar ke bawah sehingga mengenai petugas polisian yang berjaga di lokasi. Untuk jumlah tepatnya saat ini petugas polisian dan petugas pemadam kebakaran belum bisa menginformasikan lebih lanjut terkait spesifik data untuk korban yang luka-luka. Baik, terkait korban meninggal dan juga korban luka ini saat ini dibawa ke rumah sakit mana, Alfa? Baik, untuk seluruh korban yang menjadi korban kebakaran pada hari ini dibawa seluruhnya ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi. Namun informasi awal yang bisa disampaikan oleh kami ialah Kapolres Metro Jakarta Pusat dari Kombes Pol Susatyo sudah mengatakan jika sebagian besar korban ini memang teridentifikasi bukan terkena luka bakar, namun karena memang sesak. Berdasarkan informasi dari petugas pemadam kebakaran dan juga Kapolres, memang asap ini sangat-sangat pekat sehingga juga menyulitkan para petugas untuk menyisir lantai demi lantai di gedung perkantoran ini. Baik, terkait korban luka, tadi disebutkan bahwa korban luka baik dari pegawai dan juga petugas pemadam kebakaran atau petugas berwenang yang ada di lokasi terluka karena pecahan kaca. Apakah ada juga berdasarkan pantauan Anda di lokasi, ada yang mengalami luka bakar terkait insiden ini? Untuk sejauh ini yang bisa kami sampaikan, memang ada beberapa yang terkena luka pecahan kaca. Namun untuk luka bakar kami belum bisa mendapatkan informasi apakah memang ada yang terkena luka bakar, apakah tidak, seperti itu. Baik, terkait dengan kebakaran juga tadi sudah beredar di media sosial ada sejumlah pegawai yang terjebak di dalam gedung. Mereka kemudian berteriak meminta tolong. Bagaimana dengan kondisi mereka saat ini? Bagaimana proses evakuasinya? Baik, untuk yang viral juga di media sosial yang menunjukkan jika beberapa pegawai yang berada di rooftop. Tadi disampaikan jika ada sekitar 15 pegawai yang terjebak di lantai paling atas, namun sejumlah 15 orang tersebut berhasil dievakuasi melalui tangga, bukan tangga darurat, namun tangga yang memang disusun. Sehingga dari lantai ke-7 hingga lantai ke-3 itu disusun tangga sedemikian rupa sehingga bisa membawa mereka turun. Dan hal itu dilakukan oleh petugas security yang berjaga. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga tadi, informasi dari security yang juga membantu bernama Rian, dia mengatakan juga berinisiatif untuk membantu dari para korban tersebut. Jadi jumlah yang berhasil dia selamatkan dari lantai atas berjumlah 15 orang, sehingga bisa meminimalisir korban dari kebakaran pada hari ini. Baik, lalu terkait dengan kebakaran ini apakah sudah ada keterangan resmi dari pihak berwenang untuk menyampaikan terkait penyebab kebakaran, Alfa? Informasi terbaru yang dapat kami sampaikan dari Kapolres Metro Jakarta Pusat, memang kebakaran, informasi awalnya dipicu oleh kebakaran baterai yang berada di lantai 1 sehingga merembet ke lantai-lantai atas. Namun sejatinya kebakaran ini sudah sempat ingin dipadamkan oleh karyawan yang berada di lokasi. Namun memang api yang cepat melalap hingga bagian korban atau juga pegawai tidak sempat melarikan diri atau menyelamatkan diri dari dalam gedung. Dan untuk informasi lengkapnya mungkin akan dirilis kemudian oleh pihak kepolisian menunggu hasil
evakuasi selesai dan juga proses identifikasi nanti dilakukan oleh laboratorium forensik dari Polri. Baik, Alfa, apakah ada informasi tambahan lain atau update terbaru terkait dengan insiden kebakaran gedung Teradron di Jakarta Pusat ini? Yang bisa kami sampaikan adalah untuk sore ini proses pendinginan masih terus berlangsung dan petugas juga masih dengan seksama melihat lantai per lantai apakah masih ada korban yang terjebak ataukah juga masih ada korban-korban lain yang memang menjadi korban luka. Tadi juga beberapa kerabat mungkin ya, kerabat atau teman juga sempat ada beberapa yang kami temui menangis di lokasi karena mencari rekanan mereka atau keluarga mereka, sehingga memang saat ini tadi polisi juga sudah mengarahkan untuk korban ataupun juga keluarga dari korban yang merasa belum menemukan rekan atau keluarga yang mereka cari bisa langsung ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. Karena di RS Polri Kramat Jati juga akan dilakukan identifikasi awal mengenai siapa-siapa korbannya dan berapa jumlah tepatnya korban yang menjadi akibat dari kebakaran pada hari ini. Baik, lalu berapa jumlah unit mobil damkar dan juga petugas yang dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api dan juga mengevakuasi para pegawai, Alfa? Berdasarkan keterangan dari Wali Kota Jakarta Pusat tadi Arifin mengatakan jika petugas yang dikerahkan awal berjumlah 29 unit pemadam kebakaran ya, dan juga beberapa puluhan belasan bahkan puluhan unit ambulan terus pilih datang berganti. Dan untuk petugas armadanya sendiri tadi sudah berjaga di lokasi hingga radius sekitar bisa saya sebutkan 500 meter lebih petugas pemadam kebakaran terus berjaga, sehingga memang ada sedikit penyempitan jalan di jalan raya dari arah kawasan Senen Jakarta Pusat menuju arah Cempaka Putih Jakarta Pusat. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun News Alfa Rizi melaporkan terkait dengan insiden kebakaran gedung Teradron di Jakarta Pusat. Kami tunggu update-nya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Terkait situasi di TKP di kantor Teradron ini, memang bangunan 6 lantai dan lantai 7 adalah rooftop. Ketahui pada sekitar pukul 12.30 memang ada baterai di lantai 1 itu yang terbakar. Kemudian sempat dipadamkan oleh karyawan. Kemudian ternyata baterai bakar ini menyebar karena di lantai 1 ini adalah salah satu tempat gudangnya. Kemudian karyawan yang pada saat itu sedang istirahat makan, sebagian berada keluar, sebagian lagi itu semuanya naik atau sedang istirahat di lantai 2, 3 sampai lantai 6. Kemudian pada saat terbakar, api semakin membesar, kemudian asap itu sampai naik ke lantai 6. Akhirnya dari tadi hingga pukul 15, sekitar 15.30 tadi, sudah 17 korbannya. Ini saat ini penyisiran masih dilakukan, baik itu lantai per lantai. Tim dari pemadam kebakaran masih bekerja. Semoga nanti bisa segera diketahui untuk korbannya, karena karyawan di toko ini cukup banyak. Saat itu bisa kami sampaikan. Nanti apabila ada update lagi, tentunya nanti selesai semua kegiatan yang dilaksanakan oleh pemadam kebakaran. Saat ini masih bekerja keras, kita lihat sendiri, dan memang asapnya cukup pekat pada lantai 3, 4, dan 5. Dan kami juga sudah menghubungi dari lapor, dan semua korban saat ini dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan identifikasi. Tapi secara umum tadi korban-korban yang kami lihat adalah korban yang sepertinya tidak dalam kondisi luka bakar, kemungkinan lemas. Nah, ini masih kami akan hasil lain nanti kami akan sampaikan perkembangannya. 17 meninggal dunia, Pak? Saat ini tadi sampai dengan pukul 15.30 ya. Ini 17 meninggal dunia. ya kurang lebih sekitar 17. Ya. Pak? Nanti kita lihat ya, amatnya kita lihat, kita memadukan antara keterangan dari pemilik dari karyawan lainnya. Tentunya nanti yang kita hitung adalah yang sudah terlihat fisiknya. Saat ini yang sudah terlihat fisik korbannya adalah 17 per 15 sekitar jam 15.30 tadi, gitu ya. Kemungkinannya masih terjebak berapa ya Pak? Ya nanti kita akan sampaikan lagi update-nya, tetapi kita lihat masih terus berusaha untuk masuk lantai demi lantai karena ya cukup pekat di atas. Tadi baru sampai lantai 3 dan lantai 4.
Ini sedang mulai masuk ke lantai 5 dan lantai 6. Kita lihat nanti hasilnya. Nanti masih belum tahu. Kendala penyisiran nanti lihat, ini sekarang masih menggunakan teknik dari pemadam kebakaran agar tidak terluka, karena pemadam kebakaran pun untuk naik ke atas juga cukup pekat untuk bisa mengangkat korban ya. Nanti. Saat ini masih udah cukup aman lengkap tadi. Enggak, sementara yang sampaikan dari Pak Kapolres bahwa saat ini sedang dilakukan oleh dinas pemadam kebakaran untuk proses pendinginan, ya, pendinginan, kemudian juga bagaimana upaya untuk pencarian apakah masih ada korban-korban lain yang di dalam. Yang jelas dinas pemadam kebakaran sudah mengerahkan hampir 29 unit, ya, mobil pemadam kebakaran, dan tadi sudah dibawa ada kurang 17 ambulan dengan jenazah yang sudah ditemukan. Sementara masih terus dilakukan pendinginan dan memastikan apakah masih ada korban jiwa yang masih ada di dalam. Ada tambahan kerahkan ambulans mungkin Pak? Iya, sementara masih terus bertahan, beberapa ambulans sudah disiapkan. Apabila memang mau diketemukan lagi, ambulans sudah disiapkan. Ya, sementara itu dulu. Ya, itu dulu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya baik, terbenar jadi. Aksi penyelamatan nih dari petugas damkar. Gedung Teradron di Kemayoran, Jakarta Pusat terbakar hebat pada Selasa 9 Desember siang. Akibat kebakaran ini, puluhan orang meninggal dunia dan beberapa lainnya sempat dilaporkan terjebak di dalam gedung. Dalam sejumlah video amatir warga yang beredar di media sosial, sejumlah orang terlihat berdiri di pinggir jendela yang kacanya sudah pecah. Mereka berteriak meminta pertolongan dari petugas pemadam kebakaran yang sudah datang ke lokasi. Beberapa dari mereka berusaha menyelamatkan diri menggunakan tangga yang disiapkan secara khusus untuk menyelamatkan para pegawai tersebut. Menurut keterangan saksi, kobaran api muncul secara tiba-tiba dari area lantai 1 disertai ledakan cukup keras. Dalam hitungan menit, kepulan asap tebal memenuhi ruangan hingga membuat akses tangga darurat tak bisa dilalui. Akibatnya banyak karyawan yang memilih berlari ke atas gedung untuk meminta pertolongan. Dilaporkan jumlah pegawai yang sempat terjebak di atas gedung berjumlah 15 orang. Seorang karyawan bernama Dimitri mengatakan suara ledakan terdengar dari ruang baterai. Terkait pemadaman api, Sudin Gulkarmat Jakarta Pusat mengerahkan 28 unit pemadam kebakaran dan ratusan personel ke lokasi. Adapun saat ini kondisi di lokasi sedang dilakukan pendinginan oleh petugas. Selain itu juga petugas tengah melakukan penyisiran terkait dengan korban yang kemungkinan masih terjebak. Sementara itu untuk korban meninggal dan juga korban luka dibawa ke rumah sakit. Aksi penyelamatan nih dari petugas damkar. Penyerang 102 13 Gasen. Masuk. Di sebelah kantor DPW siang ini jam 12.45 pada hari Selasa 9 Desember 2025. Ya, ada beberapa orang yang terjebak sepertinya di atas.
Semoga aman-aman saja. Siap. Izin komandan, segera luncurkan unit. Masih banyak orang terjebak di atas, komandan. Masih banyak orang terjebak di atas. akan dibuka dengan kepolisian seperti yang disampaikan oleh pihak Kapolres dan Ya Indra, saat ini kami masih mencatat hari ini itu sudah dikerahkan proses evakuasi hingga selesai karena memang lokasi hingga saat ini warga dan namun juga sempat dikerahkan oleh beberapa karyawan yang selamat dan selengkapnya nampaknya sudah dikerahkan di RS karyawan yang berhasil menemukan. Saat ini korban yang sudah berhasil dievakuasi sebanyak 20 orang. 5 orang laki-laki dan 15 perempuan. Ya. Jadi saat ini fokus dari di belakang dari masih berbuat keras untuk bisa menembus sampai di lantai 6. Lantai 4, 5 sudah berhasil, sampai di lantai 6. Dan memang kondisi menuju ke lantai 6, di keterangan dari teman-teman damkar itu cukup berat. Nah, saat ini kami masih fokus itu, dan kami juga mohon doanya agar segera ini bisa ditemukan semua korbannya dan bisa kami juga melaksanakan oleh saat ini semua korban sudah dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati, gitu ya. Terkait sebab dan sebagainya tentu nanti didalami oleh tim dari Puslapor Polri. Selesai semua kegiatan evakuasi dilaksanakan oleh teman-teman damkar. Jadi ya, untuk Bapak izin konfirmasi pihak keluarga yang kami hitung adalah korban yang sudah terluka dan kondisi korban dalam identifikasi kami bukan luka bakar, tetapi adalah luka kemungkinan adalah karena lemas. Itu berapa Pak jumlahnya yang selamat? Nanti masih data yang masih kami kumpulkan, tapi saat ini kami fokus untuk mengidentifikasi korban yang memang sudah ditemukan. Ada kemungkinan akan bertambah nggak Pak? Ada sementara korban juga. 20. Ada kemungkinan akan bertambah nggak Pak korban ini? Ya kita lihat lagi nih, itu masih sampai di lantai 6 ya, menggunakan alat-alat dari damkar. Ini masih lantai 6. Bapak konfirmasi katanya ada ibu hamil ya Pak? Korban ini dan sebenarnya masih kami cocokkan antara teman-teman karyawannya. Itu setelah dievakuasi, teman karyawannya melihat oh ya ini namanya siapa, nah baru Bapak izin, katanya ada kondisi yang lagi hamil ya Pak? jalan untuk ke lantai 6 itu karena sudah asap pekat, saat ini masih menggunakan alat khusus dari damkar untuk bisa oksigen bisa ditambah sehingga untuk kesehatan. Namun yang di lantai 6 untuk turun ke bawah kemungkinan menggunakan teknik yang saat ini tidak dilaksanakan oleh karena asap di lantai 6 itu cukup pekat dan kemungkinan akan mengusahakan apakah bisa melakukan evakuasi dari lantai 6. Bapak katanya ada yang lagi hamil ya Pak? Korban ada yang lagi hamil Pak? Pak, Kepolisian akan membuat posko khusus untuk para korban, baik itu yang ada di rumah sakit Polri maupun yang berada di lokasi. Saat ini masih fokus pada evakuasi. Bapak ada wanita hamil katanya Pak? Ada korban wanita hamil Pak? Kenapa? Ada korban wanita hamil? Salah satu korban adalah wanita hamil. Ya, ada yang semua sudah di atas. Kalau yang bisa yang tidak terjebak, kami sudah cek. Tapi semua karyawan semua sudah keluar. Kenapa? Yang meninggal dunia. 20 tadi Mas, 20. Masih dicek lagi ya. Oke, siap. Makasih Pak Kapolres. Lagi operasi. Tadi nanya. Polisi kan? Iya polisi. Baca tadi.
Siap, 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 siap. Siap, siap, siap. Siap, siap. Kena beling kayaknya. Polisi. Ayo, ayo, ayo. Ah, minggir, minggir, minggir. Ya, ya, ya. Iya, iya. Anggota, anggota, anggota. Oh. Bosmu taruh mana? Ya, saat ini saya berada di TKP kebakaran yang ada di Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Yang mana tadi terekam dalam video ada satu polisi yang menjadi korban dalam Ya baik, benar sekalian. Beginilah suasana terkini di salah satu gedung yang ada di Cempaka Putih di kawasan Jakarta Pusat yang terbakar. Dan saat ini sudah dilakukan evakuasi oleh petugas damkar bersama para petugas kepolisian yang ada di sini. Dan saat ini tadi tercatat sudah sebanyak 22 orang yang meninggal akibat kebakaran ini, dan saat ini mereka semua sudah dievakuasi dan langsung dibawa menuju Rumah Sakit Polri di Jakarta Timur. Dan gedung ini terdapat sekitar 6 lantai. Dan saat ini kita lihat petugas damkar sudah melakukan evakuasi karena telah melakukan pendinginan.
dan tampak sedang membereskan seluruh peralatan mereka karena sudah melakukan evakuasi. Dan tadi juga Kapolres Jakarta Pusat menyampaikan bahwa dalam kebakaran ini terdapat satu orang ibu hamil yang juga menjadi korban. Ada satu polisi yang menjadi korban dalam peristiwa kebakaran ini. Dengan
peristiwa kebakaran di Teradron ini. Saat ini sudah pukul 17.00. Terakhir angka korban adalah 22, di mana 7 orang laki-laki dan 15 orang perempuan. Saat ini dari Damkar sedang merapikan alat-alat, dan nanti setelah semua rapi, maka petugas kepolisian akan mulai melakukan olah TKP awal bersama lapor sudah hadir untuk mencari sebab dari kejadian kebakaran ini. Dan untuk ke-22 korban saat ini sudah dibawa ke rumah sakit Polri, dan dalam proses evakuasi tadi juga terdapat beberapa petugas yang terluka karena pecahan kaca dan sebagainya. Kita doakan semua bisa sehat dan keluarga yang ditinggalkan juga diberikan kekuatan. Rasa gitu. Jadi kita selesai ini, kita akan lanjutkan dengan olah TKP awal, dan tentunya kepolisian akan membuat posko di Rumah Sakit Polri untuk membantu pada para keluarga korban untuk bisa diserahkan segera kepada korban setelah dilakukan identifikasi oleh pihak Rumah Sakit Polri. Dan Polres Jakarta Pusat, Polda Metro Jaya juga akan membuat posko di lokasi ini, tentunya bagi keluarga-keluarga korban lainnya yang karyawan dari Teradron ini yang mungkin belum kembali maupun belum memberikan kabar kepada pihak keluarganya. Nah, ini kami akan coba telusuri, dan nanti juga akan kami sisir ulang terkait dengan lokasi kejadian ini. Saat ini juga masih kondisi masih pekat, petugas juga belum bisa masuk. Nanti kita akan laporkan perkembangannya. Pak, ini kan korbannya banyak banget sampai 22, Pak. Ini kenapa sih, Pak, dugaan awalnya? Apakah memang korban ini terjebak karena dugaan awal kebakaran di lantai 1 awalnya, atau seperti apa? Jadi berdasarkan keterangan para saksi-saksi, memang sumber awal itu adalah di lantai 1. Kemudian api tidak bisa dipadamkan meskipun sudah dicoba menggunakan beberapa apar, ya. Kemudian asap sudah mulai naik ke lantai 2, 3 dan seterusnya, sehingga mungkin oksigen juga kurang, sehingga banyak yang meninggal karena lemas dan bisa oksigen di atas. Namun demikian, nanti terkait sebab kejadian kebakaran ini nanti akan kita sampaikan lebih lanjut, tentunya butuh scientific investigation, ya. Proses evakuasi ke atas itu memang sempit, Pak, sehingga tidak bisa. Memang jalan tangga, tadi keterangan dari para damkar, memang tangga tadi sempit, ya, untuk bisa naik ke lantai rooftop. Rata-rata tadi yang selamat adalah yang menggunakan evakuasi dari lantai rooftop. Mereka naik ke atas, kemudian baru nyebrang ke gedung sebelahnya. Nah, itu yang bisa diselamatkan. Sebagian mungkin sudah lemas, tidak punya tenaga untuk bisa langsung teratur. Gitu ya. Korban terbanyak ditemukan di lantai berapa, Pak? Tadi ada variatif, ya, nanti kami telah lagi. Tapi rata-rata lah di lantai 3, 4, dan 5. Termasuk tadi 6 yang paling rata, kalau dari 6 itu bisa langsung ke rooftop. Sudah tadi yang 1 orang terakhir, ya, itu yang ada di lantai 6. Lift juga sudah dibuka, tidak ada korban. Tentunya kita semua berduka. Kepolisian juga berduka, semua berduka. Semoga korban semuanya diterima amal ibadahnya. Terima kasih. Pak, tidak ada kemungkinan korban yang biasa nama 7 juta tidak, Pak? Sementara ini korban terakhir tadi 22, nanti selesai semua dibereskan, setelah TKP bisa dimasuki oleh petugas, nanti kita akan sisir ulang lagi, ya. Pak, ini api udah benar-benar padam, ya, sudah. Kita bingung nih, ya kan? Kita bingung lewat mana gitu kan? Akhirnya kita mikir, modus ini kita langsung ke kantor. Iya. Dan minta izin sama yang punya kantor, dulu lewat atas. Akhirnya kita ngerangkap, merayap. Akhirnya ketemulah tangga kayak gini. Nah, kebetulan di kantor yang ini korbannya ada 15 orang yang selamat. Kebetulan dia ada tangga untuk masuk, untuk turun ke bawah. Nah, posisinya gitu, kita panggil Gambir, dia juga naik dari kantor sebelah sana. Dia juga ada tangga juga, ya udah akhirnya dia rayap gitu pakai tangga, kita tolong. Berarti sekitar 15 orang dari rooftop tadi itu, Bang, ya? Dari rooftop. 15 orang. Akhirnya alhamdulillah tolong. Tadi kabarnya mereka juga sempat ada yang pengen nekat loncat, Bang, ya? Ya, tadinya mau Karena panik mungkin, Bang, ya? jangan dulu gitu. Berarti Abang tadi kan mungkin senormalnya agak panik juga mungkin ya, Bang, ya? Pertama kali lihat kebakaran besar juga mungkin. Tapi Abang tetap bisa fokus sama teman-teman tadi gimana, Bang? Sama yang ada perempuannya juga, ibu-ibu, kebetulan ada yang laki-laki juga, saya bilang tenangin, kayak istighfar gitu kan. Karena jangan sampai ngelihat ke bawah. Tangga itu goyang-goyang, Bang. Iya, saya ngeliat video. Nah, waktu itu ya udah
saya bilang ipar gitu, saya bilang tenangin aja dulu. Udah sebut nama Allah aja, udah saya bilang ya alhamdulillah 15 orang itu. Tapi kan itu beresiko juga buat abang. Jadi nggak kepikiran apa-apa tadi langsung ke sana. Dibantu dengan sama istri saya, doa istri saya, masalah doa istri saya yang mendoain. Oke, siap. Itu aja. Ini pala ada palanya. Baterai drone. Ruko, jadi distributor dah. Awas atasnya. Awas kaca. Iya, yang buat drone dan baterai. Ayo, kasih jalan. Tadi nanya. Polisi kan? Iya polisi. Kaca tadi. Polisi ya? Siap. Kena beling kayaknya. Polisi. Ayo. Minggir. Ya. Iya.
Oh, Bosmu taruh mana? ya. Saat ini saya berada di TKP kebakaran yang ada di Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Yang mana tadi terekam dalam video ada satu polisi yang menjadi korban dalam peristiwa kebakaran ini. Terlihat tadi polisi yang terluka dibawa menggunakan tandu langsung ke ambulans untuk dilarikan ke rumah sakit terdekat. Banyak yang terpeleset kan, harus injek yang ganjelan tulang kemudian. Kalau nggak pakai itu leset kan. Bang, Indra Pabudi pakai helm aja. Bang, ada helm semua bang. Apa pakai helm lah? Jangan kacanya bahaya, bukan kacanya. Pergunakan helm pak, ada tanda terbanan. Nanti ada kontak pak.
Reza dan pemirsa bahwa memang kalau terkait ini PT ini adalah merupakan toko drone ataupun drone Reza dan pemirsa. Dan kami menanyakan bersama keluarga ini pertama kali ini adanya asap tebal di kantor. Ya, kebakaran terjadi di Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Karena kebakaran melanda sebuah gedung. Di belakang garis polisi sehingga petugas kami terima sementara Reza dan pemirsa 19 orang sudah berhasil ditemukan dan memang dalam kondisi meninggal dunia Reza, di mana memang sebagian masyarakat tadi juga ada yang berhasil selamat. Kami melihat juga berhasil dievakuasi melalui peralatan yang dimiliki oleh Damkar, difokuskan ke titik lantai rooftop atau lantai 6 begitu Reza. Dan kalau kami melihat data sementara dan data korban ini ditemukan di lantai 3 maupun juga 5 dan juga di rooftop itu paling terbanyak Reza. Adapun kami memantau bahwa memang untuk terjadinya awal mula terjadi kebakaran ini ada di titik lantai 1 begitu, sehingga masyarakat para pegawai ini berusaha menyelamatkan diri untuk naik begitu. Ya, terlihat tadi beberapa kantong jenazah telah dibawa. Ini harus menuruni awak tangga darurat ini kurang lebihnya setinggi 15 meter begitu Reza. Dan kami juga masih menunggu karena memang proses evakuasi masih dilakukan oleh pihak Damkar maupun pihak kepolisian, dan memang situasi ini masih terpantau. Selamat sore Tribuners, ini suasana terkini di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, di mana ini merupakan gedung pertokoan, kantor ruko yang terbakar. Sejauh ini korban meninggal dunia yang sudah dievakuasi oleh para petugas berjumlah 14 yang sudah coba dikeluarkan. Namun kita masih menunggu lagi, masih adakah korban yang dibawa dari gedung. Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi awal bagaimana kronologi penyebab kebakaran dan seperti apa kronologi awalnya. Namun memang sempat beredar ada beberapa orang yang terjebak di lantai atas gedung saat kebakaran terjadi, yang tampaknya berada di lantai di tengah gedung ya. Jadi sehingga beberapa orang terjebak, dan sempat ada tadi juga video yang beredar dievakuasi melalui tangga darurat melalui gedung di luar gedung. Ini para petugas pemadam kebakaran dan juga kepolisian dan yang terkait juga masih terus membawa dan mencoba mengevakuasi para korban. Juga ambulans disiagakan, dan juga tadi memang untuk kebakaran sendiri sudah tidak ada terlihat titik api lagi. Begitu juga dengan asap, memang hanya kecil, sebagian kecil saja asap yang masih tersisa. Ini satu korban lagi.
bersama dengan petugas PMI, petugas pemadam kebakaran. Suasana cukup ramai dan menyebabkan penyumbatan arus lalu lintas ya. Dari arah Senen menuju ke Cempaka Putih. Juga mobil pemadam kebakaran keluar dari lokasi. Petugas kepolisian juga sudah memasang garis polisi ya, polis lain di sekitar lokasi. Nampaknya petugas kembali mengevakuasi 2 korban dari dalam gedung bangunan, sehingga kemungkinan sudah lebih dari 15 korban yang dibawa. Tampaknya tugas pemadam kebakaran sudah melakukan pendinginan juga. Boat blower sudah diarahkan ke arah gedung yang terbakar, sehingga bisa dikatakan ini sudah masuk dalam proses pendinginan. Namun tampaknya para petugas medis dan juga damkar masih masuk ke area gedung untuk memastikan apakah masih ada korban yang terjebak di dalam gedung bangunan. Silakan.
Untuk diketahui Tribuners, ini situasi terkini di gedung perkantoran jadi Cempaka Putih Jakarta Pusat yang mengalami kebakaran. Berdasarkan informasi yang beredar, memang kebakaran terjadi sekira pukul 12 lewat siang tadi, dan ini untuk sore ini sudah berhasil dipadamkan, namun memang sedang dalam proses pendinginan pukul 15.32. Untuk korban sendiri memang saat ini belum diketahui jumlah pastinya untuk korban meninggal dunia. Sejauh ini yang dikabarkan sudah ada setidaknya lebih dari 15 korban meninggal dunia. Karena memang para petugas masih keluar masuk untuk memastikan apakah masih ada korban yang terjebak. Karena kita bisa lihat ini gedung cukup tinggi ya, ada beberapa lantai, dan di lantai atas bisa dilihat masih ada petugas yang memadamkan api. Jadi tekan kaca ya. Ya, berdasarkan kabar yang beredar juga tadi Tribuners, sempat memang ada beberapa korban yang terjebak di atas, sehingga memang harus dievakuasi melalui tangga darurat yang disediakan oleh pemadam kebakaran. Namun untuk korban meninggal dunia sendiri belum diketahui apakah penyebabnya memang karena terjebak di salah satu lantai. Seperti itu. Ini petugas juga masih bersiaga, sekitar lebih dari beberapa unit damkar tadi sudah bersiaga di sekitar lokasi. Dari arah Senen menuju ke arah Cempaka Putih memang tadi sudah sangat ramai mobil pemadam kebakaran. Saya lihat Tribuners itu sudah memasuki fase pendinginan. Evakuasinya berjalan dengan baik. Akan dari kursi. Yang membuat Untuk asap sendiri terlihat tidak ada lagi. Asap atau titik api juga tidak ada yang keluar lagi dari arah gedung, sehingga memang sudah bisa di memasuki proses pendinginan. Sudah dilakukan evakuasi dibawa ke rumah sakit RSCM atau terbagi ke Kramat Jati. Lihat ini Kapolres Metro Jakarta Pusat juga sudah ada berada di lokasi. Ini gedung yang terbakar, gedung Teradron, memang terdiri dari beberapa lantai ya, sepertinya lebih dari 5 lantai, dan memang sumber kebakaran menurut kabar yang beredar berada di lantai 1. Ya, Tribuners, memang informasi yang bisa kami sampaikan untuk sementara ini, memang kabarnya ada sekitar 21 orang yang terjebak di dalam gedung dan yang sudah berhasil dikeluarkan dan menjadi korban adalah 17 orang meninggal dunia. Namun kita belum bisa memastikan secara spesifik karena memang petugas masih terus memastikan kondisi
steril dan aman, sehingga nantinya baru akan dilakukan pernyataan resmi mengenai kronologi hingga jumlah korban. Polisi juga sudah meletakkan garis polisi di sekitar lokasi. Bang, kameranya depan. Kami terima berita di pukul 12.43. Anggota tim kami sudah tiba di pukul 12. Depan, palain duduk dong dikit. Respon time sekitar Bang, ya, bang, duduk bang. Upaya pemadaman. Pemadaman kami berhasil di pukul 13.41. Kurang lebih seperti itu. Kebakaran terjadi di lantai dasar dan alhamdulillah tidak merambat ke lantai 2, 3, dan seterusnya. Demikian juga perambatan ke samping pun juga tidak ada. Dan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ada 22 orang yang meninggal dunia, 15 wanita, 7 orang laki-laki. Dan barusan teman-teman semua juga melihat dan kami nyatakan kepada majelis saya, Bang, baju abu-abu nunduk saya bersama Pak Kapolres akan mengidentifikasi lagi lanjutnya seperti apa. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Korban itu karyawan, Sebelumnya adalah karyawan. Pak Bayu, ada kesulitan nggak dalam memadamkan api ini? Ya, kesulitan adalah terkait dengan pandemi Indonesia. Jadi kita lihat anggota kami berupaya untuk memadamkan. Dua itu dari 6 terakhir tadi melihat korban selamatnya sendiri Pak. Ada pintu daruratnya nggak sih? Ya, itu kan ada di atas sebenarnya dan kami alhamdulillah kami selamatkan sudah dua dari tim ya sudah keluar dan kami selamatkan. Pak, penyebabnya apa Pak sejauh ini? Sejauh ini korban dibawa ke rumah sakit mana Pak? Anggota kami 1 orang yang tidak sedikit. Pak, artinya 19 orang yang selamat ini ya? Itu yang dari rooftop ya Pak ya? Yang dari rooftop ya? Ada luka sedikit aja yang kami evakuasi. Luka karena serpihan material atau? Ya karena upaya-upaya itu penyelamatan kepalanya. Mas 19 orang itu di mana Pak? Untuk asap ya dari bawah ke atas. Kebakaran ini hanya di lantai bawah dan kami berhasil memadamkan lantai bawah. Bang, kamera depan turunan juga. Ini yang juga menjadi Lantai bawah berarti di lantai 1 Pak? ya Artinya kemungkinan meninggalnya karena apa? Pak, saat kejadian di dalam itu ada berapa orang? informasi yang kami terima total ada sekitar 80 karyawan yang kejadian pada saat ini 12 pelaku. Saat ini seluruh korban itu sudah dievakuasi semua Pak? Alhamdulillah kami sudah evakuasi dan Pak, kenapa bisa memakan banyak korban Pak sampai 22 itu? ya karena jalur akses yang ke atas ya, jalur akses ke atas ini kan juga butuh. Iya, bang nunduk bang dan sebagainya. Pak, paling banyak korban itu lantai berapa? Lantai 3 dan 4. Dan itu sebenarnya bukan untuk area kebakaran. Bukannya tadi datanya 3 dan 4 sendiri kan di sini Pak? Bang, yang depan informasi yang kami terima sudah berupaya dipadamkan dengan apar. Itu sekitar 5 unit apar berupaya untuk memadamkan karena kondisi baterai yang belum dibawa itu perlu evaluasi kembali. Itu data baterai ya Pak penyebabnya? Masih dalam proses. Oke.
petugas, ini suasana terkini di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, di mana ini merupakan gedung pertokoan, kantor ruko yang terbakar. Sejauh ini korban meninggal dunia yang sudah dievakuasi oleh para petugas berjumlah 14 yang sudah coba dikeluarkan. Namun kita masih menunggu lagi, masih adakah korban yang dibawa dari gedung. Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi awal bagaimana kronologi penyebab kebakaran dan seperti apa kronologi awalnya. Namun memang sempat beredar ada beberapa orang yang terjebak di lantai atas gedung saat kebakaran terjadi, yang tampaknya berada di lantai di tengah gedung ya. Jadi sehingga beberapa orang terjebak, dan sempat ada tadi juga video yang beredar dievakuasi melalui tangga darurat melalui gedung di luar gedung. Ini para petugas pemadam kebakaran dan juga kepolisian dan yang terkait juga masih terus membawa atau mencoba mengevakuasi para korban. Juga ambulans disiagakan, dan juga tadi memang untuk kebakaran sendiri sudah tidak ada terlihat titik api lagi. Begitu juga dengan asap, memang hanya kecil, sebagian kecil saja asap yang masih tersisa. Ini satu korban lagi. Bersama dengan petugas PMI, petugas pemadam kebakaran. Suasana cukup ramai dan menyebabkan penyumbatan arus lalu lintas ya. Dari arah Senen menuju ke Cempaka Putih. Juga mobil pemadam kebakaran keluar dari lokasi. Petugas kepolisian juga sudah memasang garis polisi ya. Ada polis lain di sekitar lokasi.
tampaknya petugas kembali mengevakuasi 2 korban dari dalam gedung bangunan, sehingga kemungkinan sudah lebih dari 15 korban yang dibawa. Tampaknya tugas pemadam kebakaran sudah melakukan pendinginan juga. Boat blower sudah diarahkan ke arah gedung yang terbakar, sehingga bisa dikatakan ini sudah masuk dalam proses pendinginan. Namun tampaknya para petugas medis dan juga damkar masih masuk ke area gedung untuk memastikan apakah masih ada korban yang terjebak di dalam gedung bangunan. Ya, untuk diketahui Tribuners, ini situasi terkini di gedung perkantoran jadi Cempaka Putih Jakarta Pusat yang mengalami kebakaran. Berdasarkan informasi yang beredar, memang kebakaran terjadi sekira pukul 12 lewat siang tadi, dan ini untuk sore ini sudah berhasil dipadamkan, namun memang sedang dalam proses pendinginan pukul 15.32. Untuk korban sendiri memang saat ini belum diketahui jumlah pastinya untuk korban meninggal dunia. Sejauh ini yang dikabarkan sudah ada setidaknya lebih dari 15 korban meninggal dunia. Karena memang para petugas masih keluar masuk untuk memastikan apakah masih ada korban yang terjebak. Karena kita bisa lihat ini gedung cukup tinggi ya, ada beberapa lantai, dan di lantai atas bisa dilihat masih ada petugas yang memadamkan api. Tekan kaca ya. Ya, berdasarkan kabar yang beredar juga tadi Tribuner sempat memang ada beberapa korban yang terjebak di atas, sehingga memang harus dievakuasi melalui tangga darurat yang disediakan oleh pemadam kebakaran. Namun untuk korban meninggal dunia sendiri belum diketahui apakah penyebabnya memang karena terjebak di salah satu lantai. Seperti itu. Ini petugas juga masih bersiaga, sekitar lebih dari beberapa unit damkar tadi sudah bersiaga di sekitar lokasi. Dari arah Senen menuju ke arah Cempaka Putih memang tadi sudah sangat ramai mobil pemadam kebakaran. Saya lihat Tribuners itu sudah memasuki fase pendinginan. Untuk asap
asap sendiri terlihat tidak ada lagi. Asap atau titik api juga tidak ada yang keluar lagi dari arah gedung, sehingga memang sudah bisa memasuki proses pendinginan. Kantong jenazah sudah dilakukan evakuasi untuk dibawa ke rumah sakit RSCM atau terbagi ke Keramat Jati. Lihat ini Kapolres Metro Jakarta Pusat juga sudah ada berada di lokasi. Ini gedung yang terbakar, gedung daerah drone, memang terdiri dari beberapa lantai ya, sepertinya lebih dari 5 lantai, dan memang sumber kebakaran menurut kabar yang beredar berada di lantai 1. Ya, Tribuners, memang informasi yang bisa kami sampaikan untuk sementara ini, memang kabarnya ada sekitar 21 orang yang terjebak di dalam gedung dan yang sudah berhasil dikeluarkan dan menjadi korban adalah 17 orang meninggal dunia. Namun kita belum bisa memastikan secara spesifik karena memang petugas masih terus memastikan kondisi steril dan aman, sehingga nantinya baru akan dilakukan pernyataan resmi mengenai kronologi hingga ke jumlah korban. Polisi juga sudah meletakkan garis polisi di sekitar lokasi. Penyelamatan nih dari petugas damkar. Penyerahan 102 13 masuk. Di sebelah kantor DPW siang ini jam 12.45 pada hari Selasa 9 Desember 2025.
Ya, ada beberapa orang yang terjebak sepertinya di atas. Semoga aman-aman saja. Siap. Izin komandan, segera luncurkan unit. Masih banyak orang terjebak di atas, komandan. Masih banyak orang terjebak di atas. Ya, Indra, saat ini kami masih mencatat. Hari ini itu sudah dikerahkan proses evakuasi hingga selesai. Karena memang dapati hingga saat ini warga dan namun juga sempat tenaga oleh beberapa karyawan yang selamat dan selengkapnya nampaknya sudah dikerahkan di RSUD karyawan yang membutuhkan. Ini pala, ada palanya. Makasih Bune, tapi yang nggak ada bayinya Bune. 21 orang meninggal Bune. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebanyak 22 orang meninggal dunia dalam insiden kebakaran yang melanda gedung Teradron di Jakarta Pusat pada Selasa 9 Desember siang. Selain korban tewas, ada juga sejumlah orang yang mengalami luka bahkan sempat terjebak dalam gedung saat kejadian. Para korban meninggal kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Untuk mengetahui situasi terkini di Rumah Sakit Polri, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News, Reynas Abdillah. Selamat petang, Reynas. Bagaimana kondisi terkini di Rumah Sakit Polri? Apakah keluarga korban sudah mulai berdatangan? Ya, benar sekali. Hingga sore ini, sejumlah keluarga korban sudah berdatangan ke pos DVI antemortem perihal dengan terjadinya insiden kebakaran di gedung Teradron pada siang tadi. Dan saat ini keluarga masih diminta menunggu untuk sebelum dilakukan nantinya proses identifikasi oleh tim kedokteran di RS Polri. Baik, rekan Reynas, apakah saat ini seluruh korban meninggal ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri, dan juga terkait apakah ada informasi terkait dengan korban luka sendiri, Reynas? Iya, sejauh ini sebanyak 21 kantong jenazah dari lokasi kejadian kebakaran sudah dikirim ke gedung forensik atau rumah duka untuk kemudian dilakukan identifikasi begitu terkait dengan adanya korban luka. Sampai saat ini dari RS Polri belum menyampaikan informasi lebih lanjut berapa korban luka yang juga ditangani oleh RS Polri. Namun demikian, informasi yang dilaporkan dari lokasi kepada RS Polri bahwa jumlah korban ini 22, namun hanya baru 21 yang tiba. Untuk informasi terkait juga, kabarnya kantong jenazah sudah dikirim ke RS Polri. Demikian. Baik, ada puluhan korban meninggal dalam insiden kebakaran ini. Bagaimana kondisi mereka? Apakah mereka mengalami luka bakar atau mereka meninggal karena menghirup asap tebal, Reynas? Iya, Karumkit RS Bayangkara Polri Brigjen Pol Prima Heru Yuli Hartono pada wartawan tadi menyatakan sampai saat ini belum bisa menyampaikan penyebab pasti korban meninggal dunia ini, apakah terkena menghirup asap begitu atau terbakar. Dan juga tadi kami sempat menanyakan terkait dengan apakah korban atau jenazah yang dibawa ini di dalam kantong jenazah itu
berupa bagian potongan tubuh atau masih utuh gitu. Karena saat ini masih menunggu dari penyidik, dalam hal ini adalah Polres Jakarta Pusat, untuk nantinya dilakukan identifikasi itu atau otopsi terhadap para jenazah. Demikian. Baik, terkait dengan kabar ini, beredar informasi bahwa korban tewas ini termasuk ibu hamil. Apakah hal tersebut benar, Ines? Ya, kami tadi sempat menyaksikan ada keluarga korban yang menangis begitu di pos TVI antemortem dan menyampaikan kepada keluarganya bahwa ada korban yang bernama Novia ini telah meninggal dunia bersama dengan bayinya. Kami menduga bahwa kabar tersebut benar, di mana korban dari jenazah Novia ini tengah mengandung begitu. Namun kami belum memastikan. Nanti kami akan mengonfirmasi lebih lanjut kepada tim dari Diva yang menangani para jenazah. Demikian. Baik, terkait dengan proses identifikasi para korban, lalu apa saja yang dibutuhkan oleh tim forensik untuk mempercepat proses ini, Renas? Ya, untuk terkait dengan yang dibutuhkan dari kedokteran begitu untuk melakukan proses identifikasi, diharapkan tadi Kak Rumkit menyatakan agar keluarga membawa sejumlah termasuk juga sidik jari yang ada pada ijazah ataupun beberapa bagian yang identik dengan jenazah begitu. Nantinya juga dari sidik jari itu akan diketahui apakah jenazah tersebut sesuai dengan keluarga yang datang untuk menjemput jenazah. Demikian. Baik, Renas, apakah ada update lain yang bisa disampaikan terkait dengan insiden kebakaran gedung Teradron ini? Ya, sejauh ini informasi yang didapat baru ada 8 keluarga yang datang ke pos antemortem DVI, dan diharapkan polisi menyampaikan kepada keluarga korban untuk segera datang dan melakukan proses identifikasi. Setelah dilakukan identifikasi, diharapkan juga segera disampaikan pencocokan dan segera disahkan jenazah kepada keluarga korban. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun News Renas Abdillah melaporkan terkait dengan situasi terkini di Rumah Sakit Polri Kramat Jati terkait kebakaran gedung Teradron. Selamat bertugas kembali. Kami menyampaikan pertama-tama kami mengucapkan ikut dukacita atas kejadian kebakaran gedung di Kemayoran. Saat ini Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 1 Polri telah menerima 21 kantong jenazah. Adapun keluarga yang merasa kehilangan keluarga bisa melapor ke Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 1 Polri di gedung DVI, yaitu sebelah kantinnya Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 1 Polri. Saat ini kita belum melakukan pemeriksaan karena belum ada permintaan dari penyidik. Kita nunggu surat dari penyidik untuk dilakukan pemeriksaan dan identifikasi. Demikian terkait dengan media. Mungkin ada pertanyaan. Keluarga korban sendiri sudah dilakukan pendataan atau belum, Pak? Saat ini sudah ada beberapa keluarga yang sudah datang di posko antemortem. Boleh didetailin berapa keluarga yang sudah datang? Tanya Pak, terkait dengan 21 kantong jenazah tadi yang tiba di Rumah Sakit Polri, apakah itu jenazah utuh atau memang ada potong-potongan dari jenazah, Pak? Belum kita periksa. SOP kami biasanya kita harus ada suratnya dulu baru kita lakukan pemeriksaan. Berarti untuk jenis kelaminnya perempuan dan laki? Belum, ya. Ini kira-kira keluarga yang datang itu udah berapa, Pak? Baru satu keluarga. Pak, kira-kira kapan Pak surat dari penyidik itu tiba, Pak? Ya, nanti kami koordinasi dengan penyidik. Pak, itu sudah total atau masih menunggu jenazah lain, Pak? Kami kurang tahu, kami akan koordinasi dengan Bidokes Polda Metro. Sementara masih ada 21 kantong jenazah.
permohonan kami untuk keluarga yang kehilangan bisa membawa foto dari korban yang terlihat gigi dan identitas lainnya. Ya, makasih Pak. Mungkin ada gambar sidik jari dan lain-lain juga bisa kita lakukan. Ada lagi rekan-rekan? Cukup? Pak, proses identifikasi perkiraan berapa lama, Pak? Tergantung dari kesukaran dari korban, kondisi korban. Artinya mulai hari ini akan dilakukan pemeriksaan lagi, Pak? Tim kita sudah siap bahwa tim antemortem, tim postmortem, tim DNA, dan kita sudah kerjasama dengan UI juga. Kita sudah koordinasi dengan UI maupun Inavis. Kita ada 7 ya, 11 tim untuk identifikasi. Oke. Artinya tinggal menunggu surat aja ya? Iya, kita tunggu sebentar. Kita tunggu sebentar, insya Allah nanti mungkin secepatnya bisa dari penyidik untuk permohonan untuk melakukan pemeriksaan dan otopsi. Demikian rekan-rekan. Terima kasih. Ya Allah, ditutupin lagi nih. Oh itu Pak, ini pihak-pihak juga. 12 orang udah. Bayi. Iya, dia masih pakai baju itu ya? Iya, dari JIS. Lu nggak bisa JIS, Ben? Disuruh kesini. Nah, gitu dong dari tadi. Iya. Bang, PPSU, Bang. Abang PPSU. Bang. Bang, permisi. Woi. Woi, Bapak. TNI. Woi. Woi. Ya Allah. Permisi dikit. Ya ampun. Bang, PPSU turun, Bang. Bang. Woi. Kamera di belakang. Bang, minggirkan dong. Nggak peduli, iya. Pak. Pak, misi dong, Pak. Pak, permisi, Pak. Nah, mantap. Pak Kadisub, Pak Disub. Nah. Tiba di lokasi kejadian, ya meninjau langsung. Nelpon tuh terlihat nelpon siapa? Siapa? Lah itu Pak Rifi, masa teleponan dia? Belum tahu dengan siapa yang dia memastikan di TKP ini berjalan dengan Bro, kasih lampu bro, sana bro. dia juga terlihat melakukan koordinasi langsung. Gelap banget ya kalau dia. Dan juga kayaknya Mas Pram sempet tuh mengeri ini. Sekarang kita berada di lokasi kejadian di Abang Dam. Iya, Pram. Bang Abang geser dong, Bang Abang geser. Pagub. Pak Pramono langsung meninjau lokasi kejadian. Jadi saat ini yang berlangsung itu adalah proses penyelidikan dari kepolisian, dari
setelah proses pemadaman yang berlangsung dari TKP Bapak permisi dong Pak. Bapak jangan nutupin. Adalah proses Pak, yang helm putih. Bapak pemadam, geseran dikit Pak. Pemadamnya jangan. Proses penyelidikan berlangsung saat ini dan langsung dilakukan oleh petugas dekorasi juga langsung diturunkan hari ini. Kemudian Gubernur Jakarta Pramono Anung juga barusan tiba di lokasi meninjau langsung dan kita akan menunggu perkembangan selanjutnya dari Pakai topi yang megafon. Koordinasi ini. Lihat di dalam itu ada sedang dilakukan proses koordinasi antara Gubernur Jakarta Pramono Anung dengan dimasuki instansi terkait diantaranya pemadam kebakaran, lalu kepolisian. Pramono mau kemana? Ke dalam. Oh yang ikut banyak ya. Jadi selain kepolisian melakukan TKP, sekarang Pramono Anung Ini ada kita aja datang satu ambulan datang lagi bawa satu langsung ya. Eldennya kan di Zoom. Oke, berarti nih proses evakuasi Stefanus Wangi Anda masih bersama kami. Selamat sore Tribuners, ini suasana terkini di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, di mana ini merupakan gedung pertokoan, kantor ruko yang terbakar. Sejauh ini korban meninggal dunia yang sudah dievakuasi oleh para petugas berjumlah 14 yang sudah dicoba dikeluarkan. Namun kita masih menunggu lagi, masih adakah korban yang dibawa dari gedung. Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi awal bagaimana kronologi penyebab kebakaran dan seperti apa kronologi awalnya. Namun memang sempat beredar ada beberapa orang yang terjebak di lantai atas gedung saat kebakaran terjadi, yang tampaknya berada di lantai di tengah gedung ya. Jadi sehingga beberapa orang terjebak dan sempat ada tadi juga video yang beredar dievakuasi melalui tangga darurat melalui gedung di luar gedung. Ini para petugas pemadam kebakaran dan juga kepolisian dan yang terkait juga masih terus membawa atau mencoba mengevakuasi para korban. Juga ambulans disiagakan dan juga tadi memang untuk kebakaran sendiri sudah tidak ada terlihat titik api lagi. Begitu juga dengan asap, memang hanya kecil, sebagian kecil saja asap yang masih tersisa. Ini satu korban lagi.
bersama dengan petugas PMI, petugas pemadam kebakaran. Suasana cukup ramai dan menyebabkan penyumbatan arus lalu lintas ya. Dari arah Senen menuju ke Cempaka Putih. Juga mobil pemadam kebakaran keluar dari lokasi. Petugas kepolisian juga sudah memasang garis polisi ya. Ada polis lain di sekitar lokasi. Nampaknya petugas kembali mengevakuasi 2 korban dari dalam gedung bangunan, sehingga kemungkinan sudah lebih dari 15 korban yang dibawa. Tampaknya tugas pemadam kebakaran sudah melakukan pendinginan juga. Boat blower sudah diarahkan ke arah gedung yang terbakar, sehingga bisa dikatakan ini sudah masuk dalam proses pendinginan. Namun tampaknya para petugas medis dan juga damkar masih masuk ke area gedung untuk memastikan apakah masih ada korban yang terjebak di dalam gedung bangunan. Petugas biar tidak terganggu dalam melaksanakan evakuasi.
Ya, untuk diketahui Tribuners, ini situasi terkini di gedung perkantoran jadi Cempaka Putih Jakarta Pusat yang mengalami kebakaran. Berdasarkan informasi yang beredar, memang kebakaran terjadi sekira pukul 12 lewat siang tadi, dan ini untuk sore ini sudah berhasil dipadamkan, namun memang sedang dalam proses pendinginan pukul 15.32. Untuk korban sendiri memang saat ini belum diketahui jumlah pastinya untuk korban meninggal dunia. Sejauh ini yang dikabarkan sudah ada setidaknya lebih dari 15 korban meninggal dunia, karena memang para petugas masih keluar masuk untuk memastikan apakah masih ada korban yang terjebak. Karena kita bisa lihat ini gedung cukup tinggi ya, ada beberapa lantai, dan di lantai atas bisa dilihat masih ada petugas yang memadamkan api. Tekan kaca ya. Ya, berdasarkan kabar yang beredar juga tadi Tribuner sempat memang ada beberapa korban yang terjebak di atas, sehingga memang harus dievakuasi melalui tangga darurat yang disediakan oleh pemadam kebakaran. Namun untuk korban meninggal dunia sendiri belum diketahui apakah penyebabnya memang karena terjebak di salah satu lantai, seperti itu. Ini petugas juga masih bersiaga, sekitar lebih dari beberapa unit damkar tadi sudah bersiaga di sekitar lokasi. Dari arah Senen menuju ke arah Cempaka Putih memang tadi sudah sangat ramai mobil pemadam kebakaran. Saya lihat Tribuners itu sudah memasuki fase pendinginan. Untuk asap sendiri Tribuners terlihat tidak ada lagi asap atau titik api, juga tidak ada yang keluar lagi dari arah gedung, sehingga memang sudah bisa di memasuki proses pendinginan. Sudah dilakukan evakuasi untuk dibawa ke rumah sakit RSCM atau terbagi ke Keramat Jati. Lihat ini Kapolres Metro Jakarta Pusat juga sudah ada berada di lokasi. Ini gedung yang terbakar, gedung daerah drone, memang terdiri dari beberapa lantai ya, sepertinya lebih dari 5 lantai, dan memang sumber kebakaran menurut kabar yang beredar berada di lantai 1. Ya, Tribuners, memang informasi yang bisa kami sampaikan untuk sementara ini, memang kabarnya ada sekitar 21 orang yang terjebak di dalam gedung dan yang sudah berhasil dikeluarkan dan menjadi korban adalah 17 orang meninggal dunia. Namun kita belum bisa memastikan secara spesifik karena memang petugas masih terus memastikan kondisi
steril dan aman, sehingga nantinya baru akan dilakukan pernyataan resmi mengenai kronologi hingga jumlah korban. Polisi juga sudah meletakkan garis polisi di sekitar lokasi. Aksi penyelamatan nih dari petugas damkar. Penyerahan 102 13 masuk. Di sebelah kantor DPW siang ini jam 12.45 pada hari Selasa 9 Desember 2025. Ya, ada beberapa orang yang terjebak sepertinya di atas. Semoga aman-aman saja. Siap. Izin komandan, segera luncurkan unit. Masih banyak orang terjebak di atas, komandan. Masih banyak orang terjebak di atas. Ya, Indra, saat ini kami masih mencatat. Hari ini itu sudah dikerahkan proses evakuasi hingga selesai. Karena memang lokasi hingga saat ini warga dan namun juga sempat jenazah oleh beberapa karyawan yang selamat dan yang lainnya nampaknya sudah dikerahkan di area karyawan yang berhasil ditemukan. Ini parah, ada parah.
Baterai drone. Tutup. Tunggu dulu Pak, ruko baterai drone. Ruko, jadi disimpan lah. Awas, saya datang. Awas atasnya. Baterai drone. Awas kaca. Iya, yang buat drone dan baterai. Ayo, kasih jalan. 6 lantai lah. Polisi. Tadi nanya. Polisi kan? Iya polisi. Kaca. Siap. Kena beling kayaknya. Polisi. Ayo. Minggir. Iya. Anggota. Saya mau cari lagi nih.
Saat ini saya berada di TKP kebakaran yang ada di Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Yang mana tadi terekam dalam video ada satu polisi yang menjadi korban dalam peristiwa kebakaran ini. Terlihat tadi polisi yang terluka dibawa menggunakan tandu langsung ke ambulans untuk dilarikan ke rumah sakit terdekat. Bapak Putiara tetap lancar, namun yang dari pinggiran kali alat jalur cukup tersendat, banyak yang terpeleset kan. Harus injak yang ganjelan pelan dan kalau nggak pakai itu leset kan. Bang, Indra Pak Budi pakai helm aja. Bang, ada helm semua bang? Pakai helm lah, kacanya bahaya, bukan kacanya. Pergunakan helm pak, ada kaca terbanan. Ada kontak kembali pak. Reza dan juga pemirsa bahwa memang kalau terkait hal ini PT ini adalah merupakan toko drone ataupun drone Reza dan juga pemirsa. Dan kami menanyakan bersama satu warga ini pertama kali ini adanya asap tebal di kantor. Ya, kebakaran terjadi di Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Kebakaran melanda sebuah gedung. Di belakang garis polisi sehingga petugas kami terima sementara Reza dan juga 19 orang sudah berhasil ditemukan dan memang dalam kondisi meninggal dunia Reza, di mana memang sebagian masyarakat tadi juga ada yang berhasil selamat. Kami melihat juga berhasil dievakuasi melalui peralatan yang dimiliki oleh damkar, difokuskan ke titik Laboratorium Forensik Polri sudah hadir dan sudah melaksanakan olah TKP untuk menemukan sebab-sebab terjadinya kebakaran, dan dari Polres Jakarta Pusat juga melakukan pemeriksaan kepada semua saksi-saksi termasuk nanti pemilik usaha maupun pemilik gedung. Nah, sehingga kami mohon waktunya untuk kami bisa segera
menyampaikan perkembangan kepada teman-teman media sekalian. Tentu kami serius untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara kebakaran ini. Makanya nantinya akan ada sanksi, Pak? Ya tentunya nanti kita lihat hasil pemeriksaan, tentu nanti kita akan gelar perkaranya, apakah ada keterlibatan atau kelalaian ya, yang terjadi atas pihak-pihak dari pemilik usaha maupun pemilik gedung. Namun demikian, mohon kami beri waktu untuk bisa segera memberikan kejelasan terkait dengan perkara ini. Pak, sudah untuk memanggil pemilik gedung, Pak, sudah ada upaya untuk melakukan pemanggilan apa? Ya ini, kami secara proaktif akan melakukan pemeriksaan di Polres. Tadi sudah beberapa kami bawa ke Polres Jakarta Pusat untuk pemeriksaan, dan juga satu anggota kami, Kapolsek Kemayoran, juga terluka di bagian tangan dan saat ini sedang ditangani di Rumah Sakit Islam Surabaya. Kalau dari keterangan tadi, memang sementara baru karena baterai dari drone yang terbakar. Namun sebabnya terbakar, saat ini tim lapor masih bekerja. Mohon waktunya agar tim lapor bisa segera menangani dan mengetahui titik sumber api pertama dari kebakaran ini. Untuk korban yang luka itu dibawa ke rumah sakit kan? Untuk yang korban tadi yang dari damkar ada 1 orang, namun tidak parah. Namun untuk yang anggota Polri, Kapolsek Kemayoran saat ini sedang akan menjalani operasi pada pukul 7 di Rumah Sakit Islam. Karyawan. Ya, tentunya dari penyebab tersebut kita akan kaji lagi apakah penyebab tersebut juga dihubungkan dengan kelalaian atau ada pihak-pihak lain yang bertanggung jawab. Termasuk izin-izin dan sebagainya tentu akan kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk keluarga korban, Pak? Untuk keluarga korban bisa langsung ke Rumah Sakit Polri. Di sana sudah ada posko dari Polda Metro Jaya dan Rumah Sakit Polri untuk memberikan bantuan kepada keluarga korban untuk bisa segera mengambil jenazah. Jumlah korban luka, Pak, berapa, Pak? Saat ini tadi disampaikan oleh dari damkar ada sekitar 2 luka ringan, namun yang berat adalah dari Kapolsek Kemayoran. Oke, perempuan saat kejadian pemilik gedung tidak ada di lokasi. Nanti kita lihat, karena tadi kami fokus tadi adalah untuk evakuasi baik yang selamat, ya, karyawan lainnya, termasuk mengevakuasi korban. Nanti kita akan panggil satu persatu untuk bisa ke Polres Jakarta Pusat. Oke, demikian, terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat sore Tribuners, ini suasana terkini di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, di mana ini merupakan gedung pertokoan, kantor ruko yang terbakar. Sejauh ini korban meninggal dunia yang sudah dievakuasi oleh para petugas berjumlah 14 yang sudah coba dikeluarkan. Namun kita masih menunggu lagi, masih adakah korban yang dibawa dari gedung. Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi awal bagaimana kronologi penyebab kebakaran dan seperti apa kronologi awalnya. Namun memang sempat beredar ada beberapa orang yang terjebak di lantai atas gedung saat kebakaran terjadi, yang tampaknya berada di lantai di tengah gedung ya. Jadi sehingga beberapa orang terjebak, dan sempat ada tadi juga video yang beredar dievakuasi melalui tangga darurat melalui gedung di luar gedung. Ini para petugas pemadam kebakaran dan juga kepolisian dan yang terkait juga masih terus membawa
atau mencoba mengevakuasi para korban. Juga ambulans disiagakan dan juga tadi memang untuk kebakaran sendiri sudah tidak ada terlihat titik api lagi. Begitu juga dengan asap, memang hanya kecil, sebagian kecil saja asap yang masih tersisa. Ini satu korban lagi. Bersama dengan petugas PMI, petugas pemadam kebakaran. Suasana cukup ramai dan menyebabkan penyumbatan arus lalu lintas ya. Dari arah Senen menuju ke Cempaka Putih. Juga mobil pemadam kebakaran keluar dari lokasi. Petugas kepolisian juga sudah memasang garis polisi ya. Polis lain di sekitar lokasi. Nampaknya petugas kembali mengevakuasi 2 korban dari dalam gedung bangunan, sehingga kemungkinan sudah lebih dari 15 korban yang dibawa. Tampaknya tugas pemadam kebakaran sudah melakukan pendinginan juga. Boat blower sudah diarahkan ke arah gedung yang terbakar, sehingga bisa dikatakan ini sudah masuk dalam proses pendinginan. Namun tampaknya para petugas medis dan juga damkar masih masuk ke area gedung untuk memastikan apakah
masih ada korban yang terjebak di dalam gedung bangunan. Dan untuk diketahui Tribuners, ini situasi terkini di gedung perkantoran jadi Cempaka Putih Jakarta Pusat yang mengalami kebakaran. Berdasarkan informasi yang beredar, memang kebakaran terjadi sekira pukul 12 lewat siang tadi, dan ini untuk sore ini sudah berhasil dipadamkan, namun memang sedang dalam proses pendinginan pukul 15.32. Untuk korban sendiri memang saat ini belum diketahui jumlah pastinya untuk korban meninggal dunia. Sejauh ini yang dikabarkan sudah ada setidaknya lebih dari 15 korban meninggal dunia. Karena memang para petugas masih keluar masuk untuk memastikan apakah masih ada korban yang terjebak. Karena kita bisa lihat ini gedung cukup tinggi ya, ada beberapa lantai, dan di lantai atas bisa dilihat masih ada petugas yang memadamkan api. Jatuhkan kaca ya. Ya, berdasarkan kabar yang beredar juga tadi Tribuner sempat memang ada beberapa korban yang terjebak di atas, sehingga memang harus dievakuasi melalui tangga darurat yang disediakan oleh pemadam kebakaran. Namun untuk korban meninggal dunia sendiri belum diketahui apakah penyebabnya memang karena terjebak di salah satu lantai. Seperti itu. Ini petugas juga masih bersiaga, sekitar lebih dari beberapa unit damkar tadi sudah bersiaga di sekitar lokasi. Dari arah Senen menuju ke arah Cempaka Putih memang tadi sudah sangat ramai mobil pemadam kebakaran. Saya lihat Tribuners itu sudah memasuki fase pendinginan. Untuk asap sendiri Tribuners terlihat tidak ada lagi. Asap atau titik api juga tidak ada yang keluar lagi dari arah gedung, sehingga memang sudah bisa di memasuki proses pendinginan. Sudah dilakukan evakuasi untuk dibawa ke rumah sakit RSCM atau terbagi ke Kramat Jati. Lihat ini Kapolres Metro Jakarta Pusat juga sudah ada berada di lokasi. Ini gedung yang terbakar, gedung daerah drone, memang terdiri dari beberapa lantai ya, sepertinya lebih dari 5 lantai, dan memang sumber kebakaran menurut kabar yang beredar berada di lantai 1.
parkir yang dijebak perusahaan. Ya Tribuners, memang informasi yang bisa kami sampaikan untuk sementara ini, memang kabarnya ada sekitar 21 orang yang terjebak di dalam gedung dan yang sudah berhasil dikeluarkan dan menjadi korban adalah 17 orang meninggal dunia. Namun kita belum bisa memastikan secara spesifik karena memang petugas masih terus memastikan kondisi steril dan aman, sehingga nantinya baru akan dilakukan pernyataan resmi mengenai kronologi hingga jumlah korban. Polisi juga sudah meletakkan garis polisi di sekitar lokasi. Aksi penyelamatan nih dari petugas damkar. Penyerahan 102 13 masuk. Di sebelah kantor DPW siang ini jam 12.45 pada hari Selasa 9 Desember 2025. Ya, ada beberapa orang yang terjebak sepertinya di atas. Semoga aman-aman saja. Siap. Izin komandan, segera luncurkan unit. Masih banyak orang terjebak di atas, komandan. Masih banyak orang terjebak di atas. Ya Indra, saat ini kami masih mencatat hari ini dikerahkan proses evakuasi hingga selesai karena memang lokasi hingga saat ini warga dan namun sudah sempat jenazah beberapa karyawan yang selamat dan selesainya nampaknya sudah dikerahkan di karyawan yang berhasil. Ini palanya.
baterai drone. Baterai drone. Tetap. Tunggu dulu Pak. Baterai drone. Ruko. Jadi distributor dah. Awas, atasnya. Baterai truk. Patron bener. Ada banget kita lupa. Itu orang dari polisi. Main itu. Apa sih? Untuk keluarga korban sendiri, jika ada yang menuju ke posko penanganan posko pengaduan yang disediakan iya lebih ya Allah ditutupin lagi nih. Oh itu main nih pihak-pihak juga bayi. Iya dia masih pakai baju itu ya? Iya dari JIS. Nah gitu dong dari tadi. Iya. Bang PPSU bang. Abang PPSU. Bang, permisi. Woi. Woi, Bapak. TNI. Woi. Permisi dikit. Ya ampun. Bang, PPS turun bang. Bang. Woi, Kamera di belakang. Bang, minggir dong. Nggak peduli. Iya. Pak, misi dong Pak. Pak, permisi Pak. Nah, mantap. Pak Kadisub. Pak Disub. Nah. Tiba di lokasi kejadian yang meninjau langsung. Nelpon tadi terlihat nelpon siapa? Siapa tuh? Lah itu Pak Arifin, masa teleponan dia? Memang belum tahu dengan siapa lagi yang memastikan penyelesaian di TKP ini berjalan dengan Lagi lampu bro, sana bro. dia juga terlihat melakukan koordinasi gelap banget ya dan juga kayaknya Mas Pram sempat tuh mengeri ini sekarang kita berada di lokasi kejadian di iya Pram. Bang Abang geser dong, Bang Abang geser. Pagub. Pak Pramono langsung meninjau lokasi kejadian. Jadi saat ini yang berlangsung itu adalah proses penyelidikan dari kepolisian, dari setelah proses pemadaman yang berlangsung dari Bapak permisi dong Pak. Bapak jangan nutupin. Adalah proses Pak yang helm putih. Bapak
dikit Pak. Pemadamnya jangan. Penyelidikan berlangsung saat ini. Dan polisi juga langsung melakukan olah TKP. Petugas-petugas dekorasi juga langsung diturunkan saat ini. Selain kepolisian, Gubernur Jakarta Pramono Anung juga barusan tiba di lokasi meninjau langsung dan kita akan menunggu perkembangan selanjutnya dari pakai topi yang megafon koordinasi ini. Lihat di dalam itu ada sedang dilakukan proses koordinasi antara Gubernur Jakarta Pramono Anung dengan instansi-instansi terkait, diantaranya Pemadam Kebakaran, lalu kepolisian. Pramono mau kemana? Ke dalam. Oh, yang ikut banyak ya. Jadi selain kepolisian melakukan TKP, sekarang Pramono Anung ini ada jenazah datang, satu ambulan datang lagi bawa satu langsung ya. Kalau dia naik kan di zoom. Oke, berarti nih proses evakuasi Stefanus Wangya masih bersama kami. Ya, laboratorium forensik Polri sudah hadir dan sudah melaksanakan olah TKP untuk menemukan sebab-sebab terjadinya kebakaran, dan dari Polres Jakarta Pusat juga melakukan pemeriksaan kepada semua saksi-saksi termasuk nanti pemilik usaha maupun pemilik gedung. Nah, sehingga kami mohon waktunya untuk kami bisa segera menyampaikan perkembangan kepada teman-teman media sekalian. Tentu kami serius untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara kebakaran ini. Makanya nantinya akan ada sanksi, Pak? Ya, tentunya nanti kita lihat hasil pemeriksaan. Tentu nanti kita akan gelar perkaranya, apakah ada keterlibatan atau kelalaian yang terjadi atas pihak-pihak dari pemilik usaha maupun pemilik gedung. Namun demikian, mohon kami beri waktu untuk bisa segera memberikan kejelasan terkait dengan perkara ini. Pak, sudah ada upaya untuk melakukan pemanggilan apa? Ya, ini kami secara proaktif akan melakukan pemeriksaan di Polres. Tadi sudah beberapa kami bawa ke Polres Jakarta Pusat untuk pemeriksaan, dan juga satu anggota kami Kapolsek Kemayoran juga terluka di bagian tangan dan saat ini sedang ditangani di Rumah Sakit Islam Surabaya. Kalau dari keterangan tadi memang sementara baru karena baterai dari drone yang terbakar. Namun sebabnya terbakar saat ini tim lapor masih bekerja. Mohon waktunya agar tim lapor bisa segera menangani dan mengetahui titik sumber api pertama dari kebakaran ini. Untuk korban yang luka itu dibawa ke rumah sakit kan? Untuk yang korban tadi yang dari damkar ada 1 orang, namun tidak parah. Namun untuk yang anggota Polri